tuyisizza amateeka mangi batuwaana wano nti constitution ya Uganda yemu ezisinga obw'amaanyi obulungi mu Africa. Bulungi out looking at it or product? No, the laws that are passed, everything that is embedded in the constitution. But today we're asking, why are some laws very hard to implement? Opposite Captain Kanesa, we could take a your laws anti didn't take a implement. Mario Amateka mangi ge bayisiza mu Uganda yafe naye tegakoze. Reason being sensitization ntono nnyo okusinziira ku police stations ezimu. Yes, sir. Bataddemu police stations nyingi nnyo mu bifo ebyenjawulo naye ndabira ddala nga tewali nnyo njawulo kyo kuba kati issues kati ngeza amateeko gatwalira mu ngalo abazadde okubanga be beekwatira abaana baabwe okubanga abaana abato mostly nga babatwala nga babafumbiza kintu kibi nnyo kwegamba kiragira ddala nti amateeka bagatwalira ddala mu ngalo. Sebo golooza kirowooza kintu ekiremesa amateeka wano okupasi kubanga tulina amateeka amalungi ga protecting abantu ga protecting abaana n'abakyala naye lwaki tetugateeka mu nkola? Abakulu ababikulira be batabiteekamu amaanyi kubanga bibeera wansi nga tebajongerayo waggulu nnyo babikomya kumpi bagambukabigwerawo. Because if they pass a law and they say defilement is not allowed, no sanga gwengo muzade, you're the one giving away your 15-year-old daughter to get married. Simwa balembesa amateeka. Zendozo obwavu bwebulete ekyo. Kubanga ng'omuzadde okwata omwana wo n'omuwaayo mu bufumbo ate nga tanawa kwetuuka. Kiba kitegeeza gw'oyagala ssente k'okulira ate olowoleza kumpi. Olowooza ky'onoolya ku lunaku olw'ennyini tosobola kulaba mu ngeri ya future y'omwana n'ogamba in the future what will this child be. So it is so painful. It's the major cause in that area is poverty. Nature ku mateeka gali aga those civil cases, the cases which you have ever had a case at police ne bakwata omubbi gwe nali mpabidde naye nga bamukuta alina n'emisango mirala waliwo n'abalala bamuwabira ddala nga baludde nga bamunoonya naye nze ne bansaba ssente z'oku trackinga simu ye ne bamukwata ne bamuleeta naye gwakuba nze nimpayo nawayo ssente ne fuel egenda okumukwata kati bwe bamutuusawo ne bagamba waliwo ne files ndala naye bwe ebyange bwe byaggwa ne bamutta ate nga bamanyi nti waliwo n'omulala amwetaaga ne bagamba ali wano ne mugamba ate kati lwaki mumutadde ng'oli akyamwetaaga olw'okuba baagala n'oli bamufuneko ssente. This poverty which is itching hard. In the real sense, people are so poor that they are respecting mateeka. Katugenda okusanga institutions ezituyita nga police otwala omuntu, then before they look at the core of the problem, they're already looking for ways of making money. What will I get from this side and what will I get from the other side? They call it 999. I heard that's what it means. This is a way of making money. So at the end of the day, they don't take off. Instead of looking at tagisa to get rid of this problem, they look for ways of making the money. So most of these cases, the tribal police, in a way, you find that by this quarter they are poorly handled because the driving factor is making money, not ensuring that the law and order is kept in this country. Can you quick example domestic violence? I would believe in the police and arrangement yamba oku resolving other problems that exist in the homes. They just aggravate the problems. Right. But they don't look at solving the problems of the parties. Misunderstanding. What do we do to help these people? They have kids. They have a future to lead. But what they instead do, they make it even worse. We should get a data bank. We are in the EH. Let them have a database. If a K has committed an offense in Jinja, we should be able to track it in Masindi. That's true. You know? So they just go to the computers, check out K has a problem, did this. K did this. So you know how to handle that kind of person.
But up to today, they are busy writing scripture on papers and So those are my biggest worries. Brian, can't go on. The discussion is a heavy one. Neoba Katwega SMS 6565 on your phone. Contact us on the screen Twitter and Facebook page Minibuzz Uganda. We had an opportunity to talk with Nicholas Opio, a law expert, and this is what he said. When we come back, we will talk about how we can overhaul the system. And of course your Facebook messages. What we lack in this country is not laws, it's not policies, but rather these policies translating into actual impact on the lives of the common citizen. What is really more fundamental is the question of the commitment of the state to implement the laws to the letter. I think in many instances, people are very sensitive to matters that are political and do all they can to please a particular constituency in the country. For example, you can't chase borders off the streets of Kampala because they're a huge voting bloc. You can't chase away taxi drivers from Kampala because they're a huge voting bloc. You can't levy taxes on TV even if the laws require that we must pay taxes on our assets, because that will raise the political temperature. So I think political convenience is the main reason why many of our laws, good as they are, remain decorations on the shelves of our law books. The enactment of laws and policies must be a consultative process that involves the people identifying what they need to be addressed, identifying a mischief, and asking the parliament, or the government for that matter, to enact laws to address these mischiefs. If the people knew about these laws, people knew about these policies, they would be at the forefront of holding their leaders to account to ensure that these laws are implemented, because laws are supposed to address the ills and evils in society, supposed to make the lives of people better. I'll give you an example, that you have a law against defilement, but you go to villages and you have an entire village of women below the age of 16 being married off legally, you know, and LCs address these meetings. It is because those laws do not reflect the norms, the cultures and aspirations of a particular set of people. We need to have laws that reflect those aspirations, that reflect realities in our country, but also laws that are cognizant of the fact that laws are not meant for government but meant for people. And if they are meant for people, they must then be situated in the realm of their own understanding and in what will address their urgent and most immediate needs. Because if laws don't address their immediate needs, they will disregard it, and they won't probably cooperate when these laws are being implemented. Kakati ekisooka kya byonna bannayuganda ngaffe amateeka weegali fayini naye ojja kwisanga 9 ku 10 tetumanyi mateeka ago. Olina kati ekyokulabirako kyenyinza okuwa oli ayinza okuyita mu ssomero nga lisomero weeriri kati ye nayagala atrespassing n'atamanya nti ogwo muki guba musango. Kati ojja kwesanga nga omusango aguzizza fayini naye ate engeri gye bamukuttemu ate nayo teraga nti omusango gwazizza ate gwetaaga kwandulingibwa mu ngeri eno. Ebiseera ebisinga tulaba nti mu kooti simaba bakyatwala ebizibiti olwo ebizibiti byebatwala mu kooti bya mundu yokka kyemanyi kyebatwala mu kooti kuba ku mawulire ebiseera ebisinga nebaddayo nga bagenda gitwala mu kooti giraga mu kooti ebiseera ebisinga tubalaba nti oba bakutte obwennyanja obuto era okukkakkana either babutwala obumu ne beefuula nti babugabidde bannakyala abali awo kati ku nsonga y'okufumbiza abaana abato ennaku zino ebintu by'okufumbirwa n'okufumbirigana byakyuka nnyo. Omusango tetujja ate oluusi gussa nnyo 100 ku 100 ku bazadde. Ennamba kati esinga ey'abawala beefumbiza bokka n'omuzadde tamanyi. Muzadde olumanya wakola andabayo maama wange tetugaana nti tewaliwo babafumbiza kuba waliwo incidence yaliwo emabega mu Bukidde omuwala esaidi z'emasaka eyafumbiza kuba ye nga lewo omutunira butunulizi olabira ddala nti mwana muto
okusinziira ku musajja nga almost kitaawe naye olw'okuba embeera eriwo nga maama bwe yagambye nti twagala ebintu gwe kiito kitunuulira ekinajja mu maaso nti naye muwala wange gye mmuteeka ekisooka kya byonna oli omwami alina mukazi we kyekiyinza okuddirira naye gwe olw'okuba baleesa ebintu n'ofuna kitiibwa afumbiza omwana nolowooza nti kasa bateekamu ebintu tubirye mwenna ne mukuba engalo gwe nolowooza nti omuwala akoze eki ali bulungi naye nga ekikulu kya byonna mu Uganda obuzibu obuliwo nti abantu tebabasomesa amateeka era oli n'asigala nga tamanyi nti etteeka mwentambulira ki kyamu twine cases ez'emiriro mingi egibaddewo mu masomero wawawawawa bataddewo committees za inquiries bibadde bitya. We've never got a feedback on this. Kati olabira ddala nti ekintu wekigaanidde eri waggulu eno wansi confidence ebeekendera kati n'ekirala tukya blaming owa police nga neno waggulu abantu badde baspearheading ekintu nabo bennyini balemeddwa tuwa results okiraba so tukyayina we need overhauling the whole system ekintu kirwadde the thing is sick kuba bino bitaka mu tracking of cases kati ng'omwami kyagambye nti osanga omuntu nga baamuvaako how but I for God's sake bakuvaako batya ensi nekuvaako omuntu omuzibu emisango naye that one comes because tracking amisango twali tubatuma nti ke ayina emisango 5 oyo kati afuuse hardcore taken oyo takyadda oyo tadda mu society ajonoona ono ayina gumu teetaaga kusiba just need some bit of lenient punishment make him understand that this is not supposed to be done ekintu kivaawo ate erudda nyinza okubadde embwe nazikiriza nyinza okukozesa system no wakole sintufu nga mukama waffe gyakozesa amin bali omuntu amusemeko okutuwe tubaye identification mark tukirina oyo difaira ye muyi sayina ebintu biterera abo zisinga banyi jango abele kamak man okutuba kusala kola gayo mubyoyo omuyita bali sina manyo kuba omuyita bali twabuza ku Facebook kise mulowooza why and Wonyaka Manuel Shortest Agama, the law against corruption has failed because Parliament and the State House are the leading in corruption. Lumala Moses says DMCs mu Uganda are actually driven by top officials. Bimotoka bine birimu agakadde ng'ate ekyo etteeka ligamba DMC terina kuba. This is very good. I will leave you with a question. Aren't we plagued now with a defeatist attitude? If you don't report a crime, then the law for which it was passed ceases to work.